left join, right join, outer join, inner join. Let's say if we coming to Power BI, we have 6 type of joins. Along with that 4 joins, we have 2 more joins. Along with that 2 joins, we have 2 more joins, that is left anti and right anti. Let's say if we coming to left outer join, when we want to complete information from the left side table and matching information from the right side table, then we will go with voice break అవుతుంది. హలో హలో షూర్ నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఏమి అర్థం కాలేదు. అవునా అండి, అందరికి అలానే ఉందండి? కొంచెం స్లోలీ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Give me 1 minute, I will rejoin. Okay. అదిగో బుక్ అది ఇంకోటి. Monica, please go on mute. Monica, please go on mute. Yeah, now is it fine, Andy? ఓకేనా? Carry on. Yeah, let's say in Power BI, in SQL Server we have 4 types of joins, but if we coming to Power BI, we have 6 type of joins: left outer join, right outer join, inner join, full outer join, left anti, right anti. Let's say if we coming to full outer join, when we want to complete information from the both tables, then we will go with full outer join. Let's say when we want a matching information from the both tables, then we will go with inner join. When we want complete information from the left side table and matching information from the right side table, then we will go with left outer join. Let's say when we want to complete information from the right side table and matching information from the left side table, then we will go with right outer join. Let's say when we want to only available records from the left side table, then we will go with left anti. When we want to only available records from the right side table, then we will go with right anti. Then we will go with right anti. Okay, let's say today we will discuss about append queries. Let's say in interview point of view, what is the difference between append queries and merge queries? It's an important question. Let's say this append queries and merge queries is the important question on interview point of view. Let's see here. If you observe in this transform tab, the downside of merge queries, it is having that merge queries downside, it is having that append queries. This append queries is similar to append query is similar to unional in SQL Server. Unional in SQL Server. When we want to combine 2 tables, then we will go with this append queries. When we want to combine 2 tables, then we will go with this append queries. Here the major thing is that when the 2 tables is, when we are performing this append operation, the 2 tables structure would be same. మనము ఎప్పుడైతే అపెండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటామో అప్పుడు ఆ 2 టేబుల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి. అంటే let's say for example, I have business in Bangalore. Let's say assume institute business in Bangalore. Let's say same business I am starting in Hyderabad location.
same business, institute business, I am starting in Hyderabad location. If I am starting this business in Hyderabad location means, let's say if the two tables is having same structure or it's a different structure. Same structure. Same structure. Same structure and different structure and Same structure. same structure. Two tables will have that same structure. Two tables kuda same structure untundi. Okay, two tables is also having that same structure. So when we have like that, when the business is like that, then we will go with append queries. మనకి ఎప్పుడైతే రెండు టేబుల్స్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటాయో అప్పుడు మనం అపెండ్ ఆపరేషన్ అనేది వెళ్తాము. Okay, let's say whenever we are doing this append operation, once the first table records has been completed, then it will add that second table records. Once first table records has been completed, then it will add that second table records. Let's say for example, in my first table, assume in my first table it is having that 100 records, and in second table it is having that 200 records. Let's say in that 100 records and 200 records, it's if it is duplicates or not having the duplicates, it doesn't matter. It doesn't matter. Once the first table records has been completed, then it will add that second table records. It means to say 100 plus 200 records, it so totally give as that 300 records as an output. మనకు ఒకసారి మనకి ఫస్ట్ టేబుల్ రికార్డ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ టేబుల్ రికార్డ్స్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ టేబుల్లో డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయా, డూప్లికేట్స్ లేవా అనేది దానికి సంబంధం లేదు. ఫస్ట్ టేబుల్ రికార్డ్స్ అయిపోతే సెకండ్ టేబుల్ రికార్డ్స్ ఇస్ it will add. Okay, that once the data has been adding, let's see 100 plus 200, it will add that 300 of records. Okay, let's say now here I'm opening that one of the Excel file. Observe, in this Excel file, let's say I have implemented let's say Bangalore and Hyderabad. Let's say in this Hyderabad, I have in institute few of the people it is having this is the Hyderabad table, and this is the BLR table. BLR table. Shivana. Hello. Let's see, here the tables. Hello, Shivana. Yeah. Your voice is not clear now. Voice అందరికీ అలానే ఉందా? వినపడడం లేదు. It's clear. I think నీ సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది బాబు. ఏమీ వినపడడం లేదు. ఇక్కడ వినపడుతుంది, అందరికీ వినపడుతుంది. Anyone is there who is not able to listen audio? Not able to hear you. వినపడుతుంది, క్లియర్ గానే ఉంది వాయిస్. మనకి క్లియర్ గానే ఉంది. Let's say it means to say your end it is mistake and Clear bro, your voice is clear. Yeah. Yeah, let's say here the BLR information I have institute. Let's say in this BLR table it is having this many columns and this is the data it is having. And let's say Hyderabad table, let's say in this Hyderabad table it is having that this is the information. Let's say two locations I have institute and two locations I have maintaining the some tables of information. Let's see, this is the first table information and this is second table information. First table information and the second table information. Let's say to combining these two tables, we will go with append operation. To combining these two tables, we will go with append operation. Let's say how we can combine this and all that we can see on Power BI. Let's say for implementing that operation, first I'm extracting the data from Excel files. Let's say click on new source and click on Excel workbook. Then select append queries, append book, then okay. Let's say whenever you are clicking okay, that time whatever the tables is available on that it will show to us. Let's say now here it is showing two tables of information. Then I have loaded the two tables. Let's say here few of the rows is the blank rows. Let's say to removing that blank rows of information, I'm clicking this remove rows, and in that remove rows it is having remove blank rows option. Let's say I'm clicking remove
blank rows. Okay, let's say here, oh shit, the data అనేది proper గా లేదండి. మళ్ళీ తీసుకోండి వస్తుంది. 1 minute, no need to take once again. We remove columns. Remove Columns. other columns. Let's say if we coming to BLR, let's say now you can observe these two tables is having same structure or not. Yeah, same structure. These two tables is having same structure. Let's say when we want to combine these two tables, we need to click on this append queries. Let's say now I'm clicking this append queries option. Let's say it's a similar to merge queries. It is showing two options. One is that merge queries, append queries, and another one is that append queries as new. Let's say if you click on append queries as new, it will generate one extra table, and that extra table it will form that output. And that extra table it will form that output. Let's say append queries as new. Append queries as new. Let's say here I'm selecting first table as a BLR and second table as a HYD. Let's say when we want to perform on top of two tables, then we can use this option. Let's say if I want to perform operation on multiple tables, then we will use this option. Let's say here already it is available only two tables. The two tables I have added. So simply I'm click on OK. So now you can observe. First table records these four only, right? Siva, Raju, Ramesh, Mohan. Let's say you can observe this output Siva, Raju, Ramesh, Mohan. Then second table records. Let's say Ranga, Ramu, Raja. Let's see Ranga, Ramu, Raja. Once the first table records has been completed, then it will add to second table records of information. Then it will add to second table records of information. Okay, clear. Let's say if I click merge queries, if I click append queries, then it will impact that same table itself. It will change that data. Okay, let's say here, in this BLR table I'm selecting. Let's say for BLR table I'm clicking on append queries. Observe append queries. Let's say it will, you have currently selected BLR table. So BLR current అనేది చూపిస్తుంది. So next another table you need to select as a HYD. Then you need to click on OK. Once you click on OK, observe that first table records information. First table means which you will take as a first table selection point of view, which you will take as a first, that table is first table. Which you will take first, that table as a first table. Which you will take a second table, that is second table. Let's say in interview point of view, he will ask if the two tables is a different structure, then can we perform this append operation or not? Let's see simply for that example, I'm adding one column on BLR table. Let's say course another one column I am adding. Course. Let's see, now it is having two different structure, right? Different structure or same structure? Column అనేది add చేస్తే different అయిపోతుంది. Let's say if it is having different structure, can we perform append operation or not? No. No. If it is having different structure,
then we perform append operation or not. That is question. Let's say we can perform. Let's say we can perform. Let's see now. Now observe. This is my first table information. This is second table information. Now what I'm doing means, let's say I have added one column for BLR. Let's say to getting that information source to our application, I'm clicking on refresh all. Refresh all means it will update all the tables which is available on our application. Refresh all means which is available on our application. All the tables it will affect. Mana table, mana application lo ye tables unayo, anni tables refresh avutayi. Let's say if you click on refresh preview అనేది ఉంది. రిఫ్రెష్ ప్రివ్యూ అనేది క్లిక్ చేశారు అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ లేదా మీరు ఏదైతే టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో ఆ టేబుల్ ఒక్కటే రిఫ్రెష్ అవుతుంది. Let's say once again I'm repeating here. Let's say if I click refresh preview, it will update that particular table which are the selected. Let's say if I click refresh all, let's say in that application whatever the tables is available, that complete table will refresh. Okay, see here. Now I have clicked that refresh all. Let's say now you can observe here that PBI course column is came. Now you can observe that output on append table. ఏమైందండి? append table observe చేయండి. యాడ్ అయిందా లేదా? Yes, it's added. It's added. Let's say it will add, but whatever the columns it is having the information, for that columns it will pass the information. Let's say for whatever the columns it is not available for that table, it will pass null values. మనకు ఏ టేబుల్ కి అయితే ఆ కోర్స్ కాలం అనేది ఉందో ఆ కాలం కు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది. ఏ టేబుల్ కి అయితే కోర్స్ అనేది లేదో ఆ టేబుల్ కి ఏమైతుంది, నల్ వాల్యూస్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది. నల్ వాల్యూస్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతాయి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ లెట్స్ సే సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంట్ ఫర్, లెట్స్ సే మళ్ళీ దానికి సింపుల్ గా చేంజ్ చేస్తున్నాను. దీనికి ఏమని చేస్తున్నానంటే హైదరాబాద్ లొకేషన్ టేబుల్, హైదరాబాద్ టేబుల్లో లొకేషన్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా. అపెండ్ టేబుల్లో లొకేషన్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా. నౌ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ అబ్జర్వ్. లొకేషన్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా. ఇది ఇంకా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చరా? సేమ్ స్ట్రక్చరా? It's different. It's a different. Let's say simply I'm updating that information and closing that, and let's say I'm coming into Power BI. Let's say here I'm clicking refresh all. Let's say when I'm clicking this refresh all, you can observe that HYD table. Let's see why it is not get that information. File save చేశామా? సేవ్ చేయలేదండి. Sir, we added in Bangalore location, sir. Bangalore location add. బెంగళూరులో యాడ్ చేసినామా? Did you add a bank? Yes. ఓకే అండి. లెట్స్ సే బెంగళూరు ఉన్నప్పుడు బిఎల్ఆర్ అనేది మెన్షన్ చేద్దాం. మనకు కొద్ది వేరియేషన్ చూపించాలి కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్, లెట్స్ సే బెటర్ టు డూ దట్ ఆపరేషన్ ఆన్ HYD table. Location. See, now I'm coming into Power BI. Let's see, in this Power BI, I'm clicking to refresh all. Why it is throwing error? The column 6 is not founding. Column 6 is not founding. Let's say ఇక్కడ మీకు టేబుల్స్ అనేది ఎక్సెల్ లో కాబట్టి మీకు ఏమొస్తుంది అంటే
ఈ ఎర్రర్స్ కామన్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది త్రో చేస్తాయి. ఎందుకు త్రో చేస్తున్నాయి చెప్పండి? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ నల్ వాల్యూస్ అనేది ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నల్ వాల్యూస్ కోసము అవి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది త్రో చేస్తుంది. Let's say in real time also, few of the columns will be like this. Let's say you need to remove that columns. In real time also, few of the columns is like this. Then you need to remove that blank columns. Blank columns అనేది మీకు కూడా అక్కడ ఉంటాయి. Let's say వాటిని మీరు ఏం చేయాలంటే and remove other columns కొట్టనండి. Step back. Remove other columns. Let's say now you can observe it has removed all other columns, and let's see what I'm doing means I'm remove blank rows. Now you can observe that output. ఏమైంది? లొకేషన్ అనే కాలము బెంగళూరు లో లేదు కాబట్టి ఏం జనరేట్ అయిందండి? జనరేట్ లొకేషన్ అనే కాలం HYD table it is having, so that's why it is generating HYD information. HYD table it is having that location column, so it is generating that HYD information. Let's say in recom but let's say when the tables is having same structure, that time if we do that append operation, that is recommended. Let's say if the two tables is not having the same structure, that is not recommended, but we can implement that append operation. మనకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మాత్రమే ఇలాంటి తలతిక్క క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు. లెట్స్ సే మనకు టూ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నప్పుడు అపెండ్ ఆపరేషన్ చేస్తామా చేయలేమా అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో అపెండ్ ఆపరేషన్ చేస్తామా చేయలేమా అన్న క్వశ్చన్ కి ఇది ఆన్సర్. ఓకే, let's say మీకు ఒకవేళ in case duplicate values, in case if it is having the duplicates on first table or second table, it's a simply what it will do means simply it will add that information and it will give that output to us. Let's say మనకు డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనే ఫీలింగ్ వస్తే డూప్లికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఎక్కడా కూడా రిమూవ్ చెయ్యదు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే ఫర్ దిస్ అపెండ్ టేబుల్ itself I'm adding again I'm adding BLR table. First let's say observe BLR table, first table we have taken and second table we have taken as a HYD. Again I'm taking BLR table. Let's see, simply I'm clicking okay. See, observe these outputs. Let's say first it came that first table records, then it came that second table record, then it came that third table records. Like that we can implement this append operation. Let's say now we have covered this append operation, and similar way we have covered that merge queries. Right. Now you can tell me what is the difference between merge queries and append queries. How the merge queries will work, how the append queries will work. Any answer from anyone? Let's see, మనకు మెర్జ్ క్వరీస్ ని యూజ్ చేసి ఒక టేబుల్ లో కాలం ని ఇంకో టేబుల్ లోకి తెచ్చుకుంటున్నాము. లెట్స్ సే అపెండ్ క్వరీస్ ని యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాము? Combining the two tables in entire data present in both two tables of information. We are combining the two tables of information into two single table. Right. Let's see
Now you can tell me what is the difference between append operation and merge operation. మెర్జ్ ఆపరేషన్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని జరుగుతుందండి? రో బేస్డా కాలం బేస్డా? మెర్జ్ ఆపరేషన్ అనేది రో బేస్డా కాలం బేస్డా? Column based. యూనియన్ ఆల్ append queries is row based or column based? Column based. Let's say once again I'm repeating my question. Merge queries is row based or column based? Column based. Append queries is row based or column based? Row based. ఓకే, మీకు అపెండ్ క్వరీస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే రోస్ ను ఫస్ట్ టేబుల్ రోస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంటే సెకండ్ టేబుల్ రోస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. అదే మనకు మెర్జ్ క్వరీస్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ టేబుల్ రికార్డ్స్ సెకండ్ టేబుల్ రికార్డ్స్ లో ఫస్ట్ టేబుల్ లో ఒక కాలం ఐడిని బేస్ చేసుకొని సెకండ్ టేబుల్ లో కాలం ఐడికి మ్యాచ్ అయితే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫెచ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే మెర్జ్ క్వరీస్ విల్ బి కాలం బేస్డ్ థింగ్. అపెండ్ క్వరీస్ విల్ బి రో బేస్డ్ థింగ్. అపెండ్ క్వరీస్ అనేది రో బేస్ వర్క్ అవుతాయి. ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మెర్జ్ క్వరీస్ we need at least one common column between the two tables. Let's say for implementing append queries, we need two table structure would be same. When the two tables is having same structure, then we can implement append operation. At a time, merge queries we can in Power BI we can implement join operation on two tables. Let's say in append queries at a time we can implement multiple tables to implement chestamu. Okay, let's say once again I'm repeating the differences between merge queries and append queries. Let's see merge queries is that column based activity. Append queries is that row based activity. Let's see, when we want to implement merge queries, at least we need one common column between the two tables. Let's say if we coming to append queries, when the two tables is having same structure, then we can implement append queries. Let's see, next point is that let's say at a time we can implement a merge operation on top of two tables, but if we coming to append operation we can implement on multiple tables. Append operation అనేది మనం multiple tables మీద implementation చేస్తాము. Okay, let's say now you can tell me another question is, let's say what is the difference between merge queries and append queries? Sorry, now you can tell me what is the difference between append query and append query as new. Let's say if you click on append query as new, it will generate one extra table. If you click on this append queries, it will impact the changes on same table itself. మనకి impact changes అనేది same table itself, it will impact the changes. Same table itself, it will impact the changes. మనకు same table లోనే changes అనేది impact అవుతాయి. Clear? Any doubt on these two topics, merge queries and append queries? రియల్ టైమ్ లో ఏది యూస్ చేస్తాం జీవా మనము? both it's both a different requirement, right? Let's say మనకు ఒక టేబుల్ లో నుంచి ఇంకో కాలమ్స్ తెచ్చుకోవాలంటే మెర్జ్ క్వెరీస్ కి వెళ్తాము. మనకు స్ట్రక్చర్ రెండు సేమ్ ఉంటే అపెండ్ క్వెరీస్ కి వెళ్తాము. మనకి అపెండ్ క్వెరీస్ అనేది తక్కువ ఉంటాయి, బట్ మెర్జ్ క్వెరీస్ అనేది రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి. మెర్జ్ క్వెరీస్ అనేది లేకుండా రియల్ టైం వర్క్ చేయము. ఓకే, మెర్జ్ క్వెరీస్ అనేది రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి. జాయిన్స్ ఆపరేషన్స్ అనేది రెగ్యులర్ బేసిస్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. అపెండ్ ఆపరేషన్ అనేది తక్కువగానే ఉంటుంది, బట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హీ విల్ ఆస్క్ what is the difference between merge queries and append queries.
And let's say individual point of view also, if you will ask what is merge queries, what is append queries, what type of giants is available in Power BI. These type of questions we will ask on interview point of view. Okay. Next thing is that let's see, I'm loading these tables into Power BI desktop. Let's say observe. Let's say when I am clicking close and apply, how many tables it is loading to Power BI desktop? 3. 3. Is there any use of BLR and HYD? No. Whatever the information is available on BLR and HYD, that complete information is available on append one, right? Yes. Whatever the information is available on BLR and HYD, that complete information is available on append one. Right. Let's say if I remove this BLR and HYD, that append operation will not work. Let's say I don't want to delete that BLR and HYD, but I don't want to load that BLR and HYD into Power BI desktop. Power BI desktop like load అయితే నాకేంటి memory అనేది occupy చేస్తాయి. So I don't want to load these 2 tables into Power BI desktop. I don't want to load these 2 tables into Power BI desktop, and I don't want to delete these 2 files. Delete చేయకూడదు, load అవ్వకూడదు. So now what I need to do means, let's say now we need to use this properties option. Let's say when you coming to this properties option, it is having 2 options. One is that enable load to refresh. Another one is that include in report refresh. One is that enable load in report. One is that enable load in report. Another one is that include in report refresh. Include in report refresh. Okay, let's say first one. One is that enable load refresh and include refresh. Let's say that options we can see here also. Enable load, while clicking that, while right clicking on the table also, we will get that options, enable load and include refresh. Whenever we are disabling that enable load option, that table will not load into Power BI desktop environment. Let's say whenever we are disabling that enable load option, that time we will not able to load this file into our Power BI desktop. Power BI desktop అనేది load చేయలేము, load అవ్వదు. Let's say now you can observe, I'm clicking close and apply. What happened అండి? అపెండ్ మాత్రం వచ్చింది. మాత్రమే వచ్చింది. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంకొక డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. లెట్స్ సే ఇన్ Power BI desktop, again I'm going to back and let's see in this, for this HYD table I'm implementing that enable load option, but I'm disabling this include report refresh. Let's see, now also I'm doing that same approach. For both I'm implementing same approach. Let's say now what I'm doing means, let's say for BLR table I'm adding few rows. For BLR table I'm adding few rows of information. Let's see, observe BLR లో ఏం చేస్తున్నానంటే, let's say whatever the data it is having, that same data information I'm copying. Now you can observe,
Let's say simply I'm doing save, and then I'm coming to here. See, simply I'm clicking on refresh all. Now here that BLR table has been migrated, updated. Now I'm clicking close and apply. Let's say observe our Power BI desktop. BLR table is also having 8 rows of information, right? Next, now what I'm doing means these 8 rows of information again I'm adding. ఈ 8 rows ఏం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ రీప్లేస్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నా, అంటే మళ్ళీ కొత్తగా 8 rows సేవ్ చేస్తున్నా. Let's say now you can observe on Power Query level. Let's see, I'm coming into Power BI desktop. Here I'm clicking transform data and refresh all. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? 16 records. 16 records ఉన్నాయి. Now you can observe on Power BI desktop. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి BLR టేబుల్ లో? 8 రికార్డ్స్. అంటే అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పవర్ BI డెస్క్టాప్ లోకి లోడ్ అవ్వదు. Whatever that updated information will come into the tables, that updated information will not load into our Power BI desktop. Let's say if we disable this include report refresh option, that updated information will not load into Power BI desktop. Power BI desktop like load avadu. Clear or not? Let's say in interview point of view, another question. Let's see, I have loaded 10 tables into Power Query environment. I have loaded 10 tables into Power Query environment. From that 10 tables, I want to load only 5 tables to Power BI desktop. How can we implement that? Let's see, once again, I'm repeating the question. Let's say I have loaded the 10 tables into Power Query editor. From that Power Query editor, I want to load only 5 tables into Power BI desktop. Now, what I need to do for that? Enable the report. Enable the Report. enable load అనే ఆప్షన్ ను డిసేబుల్ చేశాము అంటే ఆ టేబుల్స్ అనేది లోడ్ అవ్వవు. అవునా కదా? Yes. Okay. If we disable that enable load option, that tables will not load into Power BI desktop. Enable load అనేది డిసేబుల్ చేసినాము అంటే మనకు Power BI లోకి ఆ టేబుల్స్ అనేది లోడ్ అవ్వవు. Let's say second one is that include report refresh. If we disable that include report refresh, that updated information will not load into Power BI desktop. That updated information, it will not load into Power BI desktop. Okay. Clear? Everyone is clear up to now? Shiva, it's clear, Shiva. But what question here? ఈ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది రియల్ టైమ్ లో మనకి ఎప్పుడైనా ఈ సిచ్యువేషన్ వస్తాయా? లెట్స్ సే ఇది మనకు రెగ్యులర్ గా వస్తుంది అన్న, ఏది ఎనేబుల్ లోడ్ అనేది. ఎప్పుడైతే మనకు ఇవి మెర్జ్ అపెండ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తామో, అపెండ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనకి 2 టేబుల్స్ వల్ల మనకి యూజ్ ఉండదు కదా. అపెండ్ PLR HYD టేబుల్ వల్ల, రా టేబుల్స్ వల్ల యూజ్ ఉండదు. ఆ రా టేబుల్స్ ఏం చేస్తామంటే మనము ఎనేబుల్ లోడ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి జస్ట్ హైడ్ పక్కన పెట్టేసి మనకు మెయిన్ టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో అపెండ్ టేబుల్ మీద ఆపరేషన్స్ చేస్తాం అనమాట. లెట్స్ సే వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్ హియర్ అట్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ,
Let's see, instead of doing operations on separate table, మనం ఏదైనా ఒక టేబుల్లో బిఎల్ఆర్ టేబుల్లో ఏవైనా ఆపరేషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయాలనుకున్నాం అనుకో, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయాలి బిఎల్ఆర్ టేబుల్లో హెచ్వైడిలో రెండిట్లో అప్లై చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ ఆపరేషన్స్ ఇండివిజువల్లీ, బెటర్ టు డూ దట్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ అపెండ్ టేబుల్. Better to do that operations on append table. That is one of the performance tuning step. Let's see, instead of doing that operations on individual tables, better to do operations on append query table. Okay, clear? శివ గారు ఇక్కడ ఈ టేబుల్స్ బెంగళూరు హైదరాబాద్ టేబుల్స్ షెడ్యూల్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ అప్డేట్ అవుతుంటుంది కదా, షెడ్యూల్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు అపెండ్ లో చేయరు కదా. ఇప్పుడు లెట్స్ నీకు ఇక్కడ అపెండ్ లెక్కి ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఏంటంటే ఈ టేబుల్ కు రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది బిఎల్ఆర్ కు. బిఎల్ఆర్ అనేది మనం డిలీట్ చేయడం లేదు. డిలీట్ చేస్తే ఏంటంటే టేబుల్ అనేది పూర్తిగా లోడ్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఆ టేబులే మనం లాస్ అయిపోతాం. అవునా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే బిఎల్ఆర్ అనేది డెస్క్టాప్ లోకి లోడ్ కాకుండా ఆపుతున్నాం అంతే. అంటే నీకు సోర్స్ లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో సోర్స్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా బిఎల్ఆర్ లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు డేటా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇందులో డైరెక్ట్ యాడ్ అవ్వదు కదా అంటున్నట్లు. షెడ్యూలింగ్ చేసినప్పుడు బిఎల్ఆర్ టేబుల్లో యాడ్ అవుతుంది. అది క్యాచీ మెమరీలోకి అలొకేట్ చేసుకుంటుంది టెంపరీగా. ఓకే, బిఎల్ఆర్ లోకి వస్తుంది. బిఎల్ఆర్ లో నుంచి అపెండ్ టేబుల్ లోకి పంపిస్తుంది డేటా అనేది. అర్థమైందా? అర్థమైందండి. మీకు ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ రాలేదు. లెట్స్ సే ఫస్ట్ అది ఏం చేస్తుందంటే క్యాచీ మెమరీలోకి తీసుకుంటుందండి. బిఎల్ఆర్ అనే టేబుల్ లోకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తీసుకుంటుంది. బిఎల్ఆర్ అనే టేబుల్ లోకి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఆ బిఎల్ఆర్ టేబుల్లో ఉండే క్యాచీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటిని కూడా ఏం చేస్తుందంటే అపెండ్ టేబుల్ లోకి ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఆటోమేటికల్లీ it will process the data into append table. Okay, that back end operation. Let's say before the enabling before enabling step, బిఫోర్ ఎనేబులింగ్ అనేది మామూలుగా డైరెక్ట్ బిఎల్ఆర్ టేబుల్లో డేటా ఉంది కాబట్టి బిఎల్ఆర్ టేబుల్లో కూడా డేటా పెట్టుకుంటుంది. ఆ కాపీ ఆఫ్ డేటాని ఏం చేస్తుందంటే దానికి అపెండ్ లోకి మూవ్ చేస్తుంది. కాపీ ఆఫ్ డేటా ఇస్తుంది. ఇక్కడ మనకు బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ మనకి ఏం జరుగుతుంది, డిసేబుల్ చేసినప్పుడు ఎనేబుల్ లోడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే టెంపరీగా క్యాచీలో పెట్టుకుని ఆ క్యాచీ ఆఫ్ మెమరీ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, అపెండ్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది కదండి క్యాచ్ మెమరీ. అవును. ఓకే ఓకే, మై డౌట్ ఇస్ క్లియర్. యా, నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ డౌట్? ఓకే, లెట్స్ సే మనకు వన్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ రెండింటి టేబుల్లో నుంచి, అందుకే మనం డిలీట్ చేయకుండా, అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డిలీట్ చేయడం లేదు. డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ క్యాచ్ మెమరీ ఉండదు, మనకు డేటా అనేది లోడ్ అవ్వదు. డిలీట్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డిసేబుల్ చేస్తున్నాం. ఆ టేబుల్స్ లోడ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లేకొద్దు, బ్యాక్ ఎండ్ లోనే ఆపరేషన్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాం. ఓకే ఓకే, yeah, let's see. Next one is that yesterday I have given one task. ఏంటండి ఏం టాస్క్ ఇచ్చాము? నోట్ ప్యాడ్ డేటాని ఎక్సెల్ లోకి ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం డేటా? ఎలా చేస్తాము? How many people are completed that? How can we do that? How many people has completed that? No one is completed. Okay, fine. Okay, fine. Let's say how we can implement and all that. Once we've seen that our advanced editor, then we will see. Okay, let's see here advanced editor. In this advanced editor, we can see that M language scripting.
What is M language scripting means? Let's say in Power Query level, let's say if we did any kind of operation, for each and every operation, it will generate one applied step. Each and every operation, it will generate one applied step. For each and every applied step, it will generate some M language scripting. M language scripting అనేది generate అవుతుంది. This M language we can use for to reusing this script. This advanced editor we can use to reusing this script. Let's say simply understanding purpose, I'm copying this M query information. Let's say, see, I'm coming back, and let's say here I'm clicking new query, and I'm selecting blank query, blank, observe blank query, and then advanced editor. Simply I'm removing the two operations and I'm pasting. Now observe, I'm not doing anything, simply I'm clicking done. ఏమవుతుంది that complete operations of whatever the information it is having on the table, that complete query information is coming into copy, right? అంటే రీయూజ్ చేసుకుంటున్నట్టేనా మనం స్క్రిప్ట్ లో రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే రీయూజ్ చేసుకున్నట్టేనా? Yes, right. So, and that M language will split into two parts. M query will split into two parts. M language or M query will split into two parts. One is that let part, another one is that in part. One is that let part, another one is that in part. Let's say if we coming to let part, in this let part it will have that complete source information and as well as complete source information, as well as it will have that transformations of information. Let's say if we coming to let part, once again I'm repeating, if we coming to this let part will have that source information and as well as it will have that transformations of information. Let's say if we coming to next thing is that in part, let's say whatever the step we want to show the data, that part we will mention on in part. Let's say here we have mentioned removed blank rows. So up to removed blank rows, it will show that information. Let's say I want to see up to only removed other columns. Other columns work మాత్రమే చూడాలి అనుకుంటే, let's see, remove other columns. See, blank information is the same. Up to removed other columns వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూపిస్తుంది. లెట్స్ సే మీకు అప్ టు మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ లాస్ట్ స్టెప్ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే లాస్ట్ స్టెప్ వరకు మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లాస్ట్ స్టెప్ వరకు బేసిక్ గా లాస్ట్ స్టెప్ వరకు మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తామో లాస్ట్ స్టెప్ వరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం కాబట్టి అప్ టు దట్ లాస్ట్ స్టెప్ we will mention on in part. Last step we will mention on in part. Let's say next thing is that next thing is that except this source connection, if we coming to other transformation point of view, observe the same language. Let's see, this is that, let's say first whenever we are implementing this transformations, first thing is that applied step name. చూడండి, అప్లైడ్ స్టెప్ నేమ్ అది రెండు సేమ్ ఒకటే విధంగా ఉన్నాయా? అప్లైడ్ స్టెప్ నేమ్ అది రెండు ఒకటే విధంగా ఉన్నాయా, డిఫరెంటా? Both are same or different? Yeah, both are same. Both are same. Okay, let's say once both are same, then
we need to implement that function, whatever that function we want to implement, that function name we need to implement. Then we need to implement previous function, previous step name, previous step name, previous step name. Previous step name anadi remove other columns anedi. Yes, sir. Yes. Okay, let's say then it will implement that functionality. తర్వాత మీకు ఆ ఫంక్షన్ మీరు రాసిన ఫంక్షన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సే ఇఫ్ వి కమింగ్ టు రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్. రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ కి వచ్చినారనుకో అబ్జర్వ్ చేయండి. రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ కి వచ్చారనుకో అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ దట్ రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ ఇస్ అప్లైడ్ స్టెప్ నేమ్ ఓన్లీ, రైట్? Remove other columns is that applied step name only, right? Yes. Then you will use this script. This is, what is that? And function name. Function name. Then this is previous step name. Previous step name ena promote headers anedi. Yes. Yes. This is the functionality. This is the functionality of M language scripting. This is the functionality of remove other columns. Remove other columns అనేదానికి functionality. ఈ functions కాకుండా remove other columns అనేది delete చెయ్యి అనేదానికి అది functionality. Okay, let's say we no need to learn this M language. Just basic standards I am explaining. జస్ట్ ఏదైనా ఒక ఎంక్వరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. మనం ఎం లాంగ్వేజ్ అనేది నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రియల్ టైమ్ లో మనం ఎక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే ఎం లాంగ్వేజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే చేయము. ఓకే, లెట్స్ సే బేసికలీ ఫర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. లెట్స్ సే ఇన్ దిస్ ఎం లాంగ్వేజ్ ఇట్ విల్ categorized into two parts. One is that let and another one is that in part. Let's say in let part it will have that source information and as well as source information as well as transformations information. Let's say if we coming to any one transformation, that transformation first it will show that applied step name, then it will followed by function name, then it will followed by previous step name, then it will followed by functionality, functionality. Okay, next if we coming to in part, up to whatever the step we want to show that query, then that step we need to mention in part. మనకు అప్ టు మనకి ఏ స్టెప్ వరకు అయితే చూపించాలనుకుంటామో దాన్ని ఇన్ పార్ట్ లో మెన్షన్ చెయ్యాలి. క్లియర్ అండి? Clear or not? Yeah, in part will be repeated, please. See, ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు. ఓకే, అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ మీకు ఎంక్వరీ అనేది వచ్చారంటే టూ పార్ట్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి లెట్, అనదర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లో లెట్ లో ఏముంటాయి అంటే సోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. దెన్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. క్లియరా? అంతవరకు క్లియరా? అప్ టు దట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? లెట్స్ సీ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ను వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు అంటే మీకు అప్లైడ్ స్టెప్ లో సమ్ నేమ్ అనేది విజిబుల్ అవుతుందా? Yes. Yes, sir. First that applied step name here they will write. Applied step name they will write. Then ఒకసారి అప్లైడ్ స్టెప్ నేమ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఫంక్షన్ నేమ్ రాస్తారు. ఫంక్షన్ వాడు ఏం ఫంక్షన్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నాడో, రిమూవ్ అయితే రిమూవ్, యాడ్ అయితే యాడ్. దాంట్లో ఎం లాంగ్వేజ్ లో మళ్ళీ ఫంక్షన్స్, సపరేట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఏదో ఫంక్షన్
రాస్తాడు. ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఫంక్షన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే ప్రీవియస్ స్టెప్ నేమ్. ప్రీవియస్ స్టెప్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది. క్లియరా? క్లియర్. దెన్ ఆ ఫంక్షన్, ఇక్కడ ఫంక్షన్ అనేది మీరు రాస్తున్నారు కదా, ఇది సమ్ అయితే సమ్ము, మిన్ అయితే మ్యాక్స్, మిన్ అయితే మిన్, మ్యాక్స్ అయితే మ్యాక్స్. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ రాస్తారు. ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ రాస్తాం. లెట్స్ సే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్ని పార్ట్లు ఉన్నాయండి? ఎన్ని పార్ట్లు ఉన్నాయి మనకు? ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే 1 2 3 పార్ట్. ఇది ఒక పార్టా? yes 4 సార్. ఇది ఒక పార్టా? ఇది ఒక పార్ట్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 parts. 4 parts. Now you can come to M language. Now you can come to M language. Observe, this is one part. Applied step name. yeah అవునా కాదా? అవునండి. రైట్. Then this is ఒక step name. This is function name. Function name. Then this is that previous step name. yes Previous step name. Then it is functionality. మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్ గా నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ ఊరికి అర్థం రేపు ఎప్పుడైనా అర్థం చేసుకోవాల్సిన సినారియో వస్తే అర్థం చేసుకోండి అనేసి చెప్తున్నాను. ఎం లాంగ్వేజ్ నో నీడ్ టు అస్. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. మనకి ఈ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. నౌ దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, నేను చెప్పిన క్లాస్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఆలోచించండి. ఎక్సెల్ ఫైల్ ని ఫ్లాట్ ఫైల్ ను ఎక్సెల్ ఫైల్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అనేది ఈ రోజు ట్రై చేయండి. ఈ రోజు రాకపోతే మనం టుమారో క్లాస్ we will discuss on that. Directly we will come into that. So Shiva, I have a question here about the M language. Shiva. Yeah. ఇది అండు రీడ్ కోసమా ఇలా రాస్తున్నది, లేకపోతే ఏంటి ఇది స్టెప్స్ ఇలా రీడ్ కోసం ఏమన్నా? అట్లా కాదన్న, ఇది ఎం లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే పవర్ క్వరీకి బ్యాక్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఎం లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఓకే. పవర్ క్వరీకి నువ్వు ఏం పవర్ క్వరీలో నువ్వు ఏం స్టెప్ చేసినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఎం లాంగ్వేజ్. అండు రీడ్ పర్పస్ కాదు, బ్యాక్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఎం లాంగ్వేజ్. ఓకే. అది అన్న. క్లియర్? Yes, sir. Okay, sir. Now you can keep this in mind and you can try to implement that. If you have not clear, then we can implement that on tomorrow class. మీకు అప్పటికి అర్థం కాకపోతే రేపు మనం చేద్దాం. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Okay, guys. Shiva sir. Okay, thank you, sir. Shiva sir. Yeah. సార్ అది పేమెంట్ ఎంటర్ కదా, గూగుల్ పే నంబర్ ఉంది కదా, దానికి సెండ్ చేసి వాళ్ళకే స్క్రీన్ షాట్ పంపిలా? లెట్స్ గూగుల్ పే నెంబర్ అక్కడ ఉండేది నాదే అండి. అదే దానికి సెండ్ చేసి ఆ నంబర్ కే స్క్రీన్ షాట్ పంపిలా, అంతే కదా? దాని కింద ఇంకొక నెంబర్ ఉండదు చూడండి, ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే సార్. ఓకే. 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, స్క్రీన్ షాట్ సెండ్ మీ స్క్రీన్ షాట్ టు బిలో 2 నెంబర్స్ అనేది ఉంది కదా. ఓకే సార్. ఓకే, నా నెంబర్ కి పంపించకపోయినా స్క్రీన్ షాట్ ఏం కాదు, ఆ నెంబర్ కి పంపియండి. ఓకే. ఓకేనా? రేపు క్లాస్ లేవు సార్ ఫాదర్? ఉందండి. సాటర్డే ఎందుకు లేదు? సాటర్డే ఎందుకు ఉండదండి? ఓకే. ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ సాటర్డే సండే మాత్రమే ఉండదు. ఫస్ట్ సాటర్డే సండే మాత్రమే ఉండదు. రిమైనింగ్ డేస్ ఓన్లీ సండే మాత్రమే క్లాస్ ఉండదు, సాటర్డే ఉంటుంది.
Saturday we have. Yeah, okay, sure. Okay, guys, we'll meet on tomorrow. Thanks, Shiva. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Guys, Bye. మెయిల్ ఐడి మర్చిపోవద్దండి. మెయిల్ ఐడి మర్చిపోతే మీకు రికార్డింగ్స్ రావు. మెయిల్ ఐడి మర్చిపోతే, మెయిల్ ఐడి సెండ్ చేయడం మర్చిపోతే మీకు రికార్డింగ్స్ రావు. Yeah, okay, sir. I will send on Monday, sir. యా, ఓకే అండి. హలో Create చేయాలా most? సో అట్లా గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తానండి హేమంత్. శివ గారు, ఓకే సార్. యా, ఈ అపెండ్ క్వరీస్ మనము ఓన్లీ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కదండి. అవునండి, సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ ఆ, చేస్తాం. మరి బట్ ఇంటర్వ్యూలో వాడు ఏమడుగుతున్నాడంటే సేమ్ స్ట్రక్చర్ లేనప్పుడు కూడా పాసిబుల్ అవుతుందా కాదా అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు మనం ఏ విధంగా రెస్పాన్స్ అవ్వాలి? పాసిబుల్ అవుతుంది, బట్ రికమెండెడ్ ఏంటంటే సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయడము అఫిషియల్ ప్రొసీజర్. ఓకే ఓకే. బట్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా మనం చేస్తావా చేయలేవా అంటే చేస్తాను అని చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అండి.